Hey, good morning, good afternoon, good evening, good night. How is everybody doing? Good to see everybody. Karibuni, karibuni. I thank God I'm doing this a little late. Kila mtu amelala. Kuna maswali moto moto hapa. So guys, tag, you are welcome to share. I'm hoping that the pastor is gonna come in kwa sababu simuoni live. Yeah, guys, karibuni. Yeah, a lot of people have been waiting. I know, I know, I know. So I'm hoping that he will be able to connect. I've sent him the link, and I'm hoping that he will be able to come in. I am hoping that he'll be able to come in right now. So guys, give me some time. Yeah, yeah, yeah. Give me some time. Yeah, I am waiting for him to log in. Yeah. Yeah, habari yenu. How is everybody doing? Udaku haitaki uzembe, I know. Yeah, listen, he has a right to respond. For those of you that are coming in, tunaongea na pastor anaitwa Pastor Mugo Karanja. Pastor Mugo Karanja, there's a lady by the name of Victorious Destiny who went live on her page and alileta maneno mingi sana, how this man was involved in a teen mentorship program. It was a mentorship for program. I don't like this. Kuna wachawi wanaingianga hapa. I just blocked him. I just blocked him, chawi. Let's see. All right, I think he's here. He's here, Pastor Mugo. Pastor Mugo. Yes, me. Habari yake? Mzuri sana. Karibu sana. Pole sana tumeingia tumechelewa because kulikuwa na hitilafu kidogo. It is well, it is well. Yeah, and I want to thank you for accepting to come kwa sababu this is not an easy thing. I know. And for those of you that are coming in, we are talking to Pastor Mugo Karanja. And Pastor Mugo Karanja is the man that the Lady Victoria Destiny was talking about yesterday. Kuko na allegations za attempted rape, alcoholism, child molestation, and a whole lot of that. So we are going to get to the point so that we don't waste a lot of time. So Pastor, tell us a little bit about yourself. Who are you? And tell us a little bit about yourself. Are you a pastor? Where are you? Kanisa yako iko wapi na kitu kama hiyo? Are you married? Vitu kama hiyo. Wow, thank you so much, Waidi Mwake Mani. Asante. Thank you for having me. Yes. My name is Pastor Mugo Karanja. I come from Gatondo. That is where I was born. And Yes. I'm heading to 39 years. I'm a husband of one. I'm a father of three. One son who is joining Form 1 next week. And two daughters, 7 and 5.5. Yeah. That is, yes. Those are my children. Do you have a church? Are you a pastor? Because tunakuita Pastor Mugo Karanja. Are you heading a church or a ministry? I have had a church in Kiambu until last year when I had fierce battle. By the way, wacha niongee Kiswahili ili niweze kuaccommodate watu wote kwa sababu it is wise kuongea Kiswahili hata kama sioni comments za watu tuko kwa StreamYard, but I don't even care about the comment wewe utasoma, but what is the kile ambacho ni muhimu sana ni kujua ya kwamba Pastor Mugo ni a married man, ako na watoto watatu, ni baba ya wasichana 2 na kijana mmoja, kijana ndiye mkubwa. Na Pastor Mugo anaishi Kiambu. Okay. Na Pastor Mugo, most of the people wa huku online wanamjua. Kwa sababu Pastor Mugo is a public worker, ni mtu ambaye anafanya kazi na muige, nafanya kazi na watu na najulikana ile kazi nafanya, it is in public domain, sio kitu ati utaficha. Actually watu wengi wanapoona uso wangu wanaujua kila mahali na nikasema ya kwamba niko na miaka 38 heading to 39 this year.
By the end of this year nitakuwa 39 years. Na niseme ya kwamba mimi ninashukuru Mungu kwa sababu last year ikianza hapo nilianza kutibu mtoto wangu. Na wakati mwingine unaposikia mambo ambayo inakuja unashtuka. Na nianze kwa kusema hivi kwa sababu leo nimeomba na nikaongea na Mungu sana wa elimu, kwa sababu kuna kitu ambacho nitasema hapa. Truth is very truth is consistent, ama it's very constant. You know, ukweli haunanga nini, ukweli haunanga kona. Ni kama sasa kwenu uliniambia ni Eldoret. Saa hii hata kama umekaa more than 20 years in the US, utaweza kuambilia mtu nilizaliwa mahali kunaitwa fulani, because that is your truth. Lakini wacha nikwambie shida na uongo. Uongo mtu anasemanga leo hivi, kesho huwa anasahau. But I will tell you some things that you know, one thing that walimu ambayo nataka kusihi watu tunapoanza hii interview na actually I'm speaking my heart I'm speaking my heart out. I know nitaongea kwa watu ambao tunahubiria huku online, nitaongea kwa watoto wetu, nitaongea kwa sisters wetu, brothers wetu ambao they are agad with what they saw, wakaona the other side of Pastor Mugo hawaijui jana. Na kitu ambacho hawakudhania, watu ambao wanashangaa ni kwa nini haya mambo inatokea, is it Pastor Mugo? Lakini wacha niambie watu hivi, tafadhali wacheni niwaambie. Na kuna kitu nilisema like some weeks ago, a month ago, nikapost kwa account yangu Pastor Mugo wa Karanja. Nikasema if you don't know the other side of story, please don't wait kidogo, don't condemn. Wacha kuaibisha mtu kama haujui the other side of story, wait to hear. Na leo nilipoambiwa nitakuja nikakubali. Niliposoma, because mimi hata hamjaniambia, mimi nimesoma kwa nini yako, nikaona haya nini, the interview has been cancelled. I was okay. Todo mundu wina mawailimu beine waku doinainaga tungehitha mwana witu ati uthina kuanga weke atia. You will sit there and wait whatever will come out. So let's start like this. Yes. So Victoria Destiny, how do you know her and how did you meet her? Victoria Destiny tulikutana mahali kunaitwa Maju Life. Okay, ile ya Kamau wa nyina wa kaka. Wa Kamau kunikuo andũ aingĩ mamenyanĩire. Watu tulijuliana because Kamau alikuwa ana Twitter hivi kwa account yake, so andũ niho moneire mbica ya Pastor Mugo for the first time social media. And you can see on Swahili kuna watu hawaelewi Kikuyu. Yeah. Oh yes, I'll do that. Hapo kwa Kamau hapo ndio tulijuliana. Na hatukukaa sana, Victoria zakaanzisha team Kujiamini. Yeah. And na tulikuwa pale kumsupport. Yeah. Na that is back 2018. 2018, yeah. 2018. Na tulipoanza pale 2018 tukakuja 2019 tunajuana, ni marafiki, na sio rafiki wa Pastor Mugo, ni rafiki wa mapastors wengi. Na baadaye tukafanya kazi na yeye. Kuna msichana alikuwa ameshikwa kule Jordan. Anaitwa Soshoato Rugano, ambaye ule mchango tulifanya, hata nilienda Kameme, huwa nahubiri huko, nikaenda nikapiga makelele, nikasema we want her to be released. Na shukuru Mungu alipoliliziwa wakakuja. There is a lady called that Gomana Victoria, walikuja kwa inbox yangu wakiwa Mugo tuteithie, huyo msichana anakuja airport na hana means za kumpeleka nyumbani, please can you go and pick her. So that's when you knew her in 2018, Maju Live, and then now this situation, yeah, Shoshoato Rugano, that's how came now in 2019. 2019. That is where we worked so closely. Now from then we came ni mtu ambaye tungeongea, ni mtu ambaye tunaongeaga sana. Haya, now go ahead. Na tulipoendea shosho, tulikuwa na mheshimiwa, nika-approach mheshimiwa, tukaendea Shoshoato Rugano, na hiyo mambo akapeleka na tukampeleka nyumbani Nakuru. Okay, that was the very first time to work with
Victorious. Victoria So Jeff. I know her. Okay. And so she said that you have worked with her on several occasions. Oh yes. Oh yes. Okay. Now let's get straight to the point. Sasa hapa kuna maneno mchungaji. Kuna maneno ambayo imeletwa hapa. Sasa this mentorship program ya watoto who are teenagers, girls, how did you get involved in it? And when did it start? It is in record. It is in record. I will tell you the truth. Na watu waende mpaka kwa hiyo video clip. There was a day tulikuwa kule Tulifas. Tulifas iko along Northern Bypass towards Lwaka. Yeah. Tulikuwa na surprise birthday ambayo ilikuwa imetayarishwa na mheshimiwa Nogari. Tulikuwa okay, sorry, let me go back kidogo. It was in November 2020. November 2020, wakati wa 2020. Yes. When Victorious called me. Yeah. Akaniambia there is a car. Kuna gari alikuwa ameninalitia mbele penye alikuwa amenunua gari and car dealers wakamuswid wakamdanganya, lakini hakuwa anajua. Yeye alikuwa anajua, hata akituambia alikuwa na gari. Unfortunately the guys that were selling her car ilikuwa ni uongo, na ikasemekana sasa hiyo gari kwa usaidizi wa marafiki the guy were forced to buy her the car, now the little one. Yeah. So wakati ilikuja Thika, I was the one she called together with her nephew called Michael. Tuende tukue hiyo gari, tukaenda tukaichukua. Nikaileta mahali Michael, the daughter Hope, Victoria's daughter, na mtu mwingine anaitwa nani, Lucy, the niece, walikuwa wanaishi. Nikaleta hiyo gari hapo na tukampigia picha, tumepaka gari hapa na hiyo mambo tukamalizana. 2 days later she called me akaniambia hii gari inaweza fanya kazi gani? Ilikuwa gari gani? Ilikuwa KDA Toyota, no, Nissan Note. Okay. A maroon one. Yeah. That car wakati aliniambia inapaswa kuendewa, mimi nikaendea nikaileta, na 2 days later akaniambia anataka, nafikiria ni kazi gani tunaweza fanya na hiyo gari. Nikamwambia kuna alikuwa ananiambia anafikiria mambo ya Uber na nini. Nikamwambia by the way I am in need a car because currently I don't have a car. Now if you can allow me to be using it every day 1,000, that is how Uber guy does. Yeah. Akaniambia that is very cheap, it won't give me any, na tukaagana hivyo. Few days na tukamalizana, mimi nikamwambia because I will not tell you something I cannot pay now. I will not do that. Later akaniambia sikiliza pastor, sasa kile kitu nataka ufanye, niko na mtoto wangu anaitwa Hope, na Hope anaendanga shule, na kwa sababu nisikia uko unafanya ministry, you can be doing here and there with Hope. Wakati Hope anaenda, Hope ni acrobat, ana hiyo na dancing, na Hope akona mambo zingine, na kwa sababu Victoria ni mtu wa mambo ya giving out to the society hapa na pale, anataka kufanya hiyo ministry. Akaniambia you can nurture my daughter into that, then she goes for la DJ class pale Thika Road karibu na Homeland Hotel. You go there, uwe unamdrop hapo na unamchukua, then hizi mambo nini mnaenda, na nakumbuka tukienda some few nini na yeye na tukawa. Then I said in this, when there is a lady involved, I will also involve a lady. I involved one Wairimu, anaitwa Wairimu Jorogeth ama Felistas Wairimu. Nikamwambia Wairimu, kwa sababu wewe umekuwa unajua hii maneno ya watoto na tumehusika sana, and you are a mentor and also you are a medic, I want you to be handling with me. Why? Because the girls are involved. Now listen, before the girls are involved, there was that one girl. Na video ambayo tulifanya na ikatrade sana, tulienda kusupplies mtu wa Shell petrol station ambaye alikuwa amerescue kagirl. Na nikakuja, I came up with a story. We can go and appreciate that man. We involved the company I was selling for called
inaitwa aje, Prosper Unlimited. We are going to involve our director Moses, tumuinvolve na hii atupatie pesa ya kununua chakula. Then myself, Hope and Wairimu tutaenda pale. It is in the hata kwa page yangu Pastor Mugo Karanja page, hiyo maneno iko, na ukienda utaona hiyo video, utaona mahali tulianza hiyo maneno. Then there came an idea. Tukiwa pale nilikuwa nimeguza mambo ya tulifas, tukienda kusurprise msichana wa Jeri wa Gathuri, nikiwa live surprise huyo msichana na mheshimiwa, because mheshimiwa many times umeniona kwa kamera na watu wengi wameniona kwa kamera. An idea came. Nikasema we can be mentoring children, na muende kila mtu ambaye anakumbuka hiyo nini aende hiyo surprise ya huyo mtoto, ataona what I said kwa hiyo video, it is live. Nikasema I want to do a mentorship ya hawa watoto. And of course because kuna kitu yes, myself I'm saying that before God. Yeah. So Pastor Mugo will do a mentorship program with the girls. Yeah. And of course, I approached one woman, a woman of God called Mrs. Wawelo. Nikaenda kwa ofisi yake. Nikamwambia mom, namuitanga mom, nikamwambia Mrs. Wawelo, I want us to do something. You are a psychologist. I have something in mind nataka tufanye, inaitwa mentorship program. And I feel the right person to use ni wewe. Tupeleke hawa watoto out kama ni Nanyuki, tukue na time. I want you to plan such a thing. Unfortunately, the husband got sick and died. The husband to Mrs. Wawelo. Now, because tuko na Hope na tuko na Victoria's, we want her in the picture. Tukaanza kui-advertise kwa team kujiamini. Okay. Na kwa sababu sasa unaona huyo kabla aligojeka like some weeks, sasa tukawa Mrs. Wawelo is so much involved in the mambo ya bwana yake, na so hataweza kushikilia hii mambo. I had to approach some guys, even psychologist called Mr. Karanja. I negotiated with him to come and do the mentorship. I used Wairimu. I used sister to Wairimu called Lydian. Tukawa tunaleta hii mambo pamoja. Na tukawa tumepata mahali sasa hatutaenda bali, because wazazi hawakuwa na nini, hatukuwa na watoto wengi, maana ni inaanza. Now tukafanya mentorship ya kwanza 27th of December to 9th, I think that is April of December 2020. Ilifanywa wapi? Tulifanyia Banana. Tukawa tumehaya nyumba a bungalow. Yeah. We put children there for some days. Tulikuwa tunawapeleka nje, wana learn, walking and learning through nature and everything. Then there was that mentorship thing. Yeah. So how many kids were in this house? How many kids specifically were in the house? Specifically the kids, if I recall very well. How many were they? Around 10. Around 10. And they were all girls? They were all, no. They were not all girls. There were some boys. But the boys were not sleeping there. Na hawa watoto walikuwa wanakaa na mtu anaitwa Wairimu. Wairimu. Felista. Na wewe mwenyewe ulikuwa kwa hiyo nyumba? No, I was no, unajua mimi naishi hapa, nilikuwa naenda. Of course we had a car. Mahali tunawapeleka mchana. Jioni ikifika mimi nawaacha. Narudi kwetu. Nilikuwa na kakijana kengine ambao kalikuwa kadogo. Actually we separated so much boys. Kuna wengine ambao walikuwa wanakuja like the scholars, vijana. Lakini kwa sababu ni wakaribu, lakini girls wote walikuwa wameboard hizo siku 3. And I was not taking care of them. They were being taken care of by Wairimu. She cooked for them. Wengine ni wakubwa wanajipikia, and she was a part of that. And she can anaweza kuambia what I'm saying, because thank God it is on record. Na tulikuwa live, by the way, tulikuwa live hata siku ya mwisho. Na tukamaliza hawa watoto. Hata kuna mama anaitwa Jane Gure. Jane Gure, watoto wake 3 walikuja. There's 2 girls ambao tulisema wacha tupatie mmoja alilipiwa na another lady, na mmoja tukampatia tukasema wacha akuje tumpatie hiyo sponsorship, tumsponsor, kwa sababu Jane at the time she was in India. Alikuwa India. So
Now let's okay. Now so kuna mama anaitwa Triza. Triza unamjua? Yes, I know her. Because it said that Triza sent Monica's cousin and you took her to the pub. Is there anything of that nature? Kuna msichana ulipeleka kwa pub? Kwa pub? Mahali kunauzwa pombe. Kirafu? Why can I tell you something? And God bears me witness. The place I took that girl, mahali tulienda tukakaa na alikuwa ametumwa na yeye, it is a restaurant where I can go tomorrow and show anyone that is in. Hapa unaona kuna mahali kuna quick mat hapa around Kiaburu, ni karibu na kwetu. Then there is a restaurant called Opol, Sagret, something like that. Na tukaenda hapo. Na kwa sababu huyo msichana ameokoka, ni mtu ambaye najua ameokoka. She will tell you the truth. She's called Gladys. Akiongea mambo ya club nitashtuka sana, because by the way she's a married woman, and she was so much concerned and involved about Triza. I never took her to any pub, and naweza kuambia mpigie umuulize sahi. Okay, now question number 2. There is a time Victorious Destiny alikuwa ameenda nyumbani, amekuja huko nyumbani. Yes, and according to what she said is that mlionana na yeye na akawapeleka mahali mkakule, wewe ukaitisha pombe. Hiyo maneno ni ukweli? Do I tell you something, Wairimu? Gokwera mabere ya Ngai. There was a day Liz Gushu alikuwa na Thanksgiving. Na kulikuwa pia na event ingine ilikuwa Murang'a ya msichana anaitwa Esther Cobra. They happened to be held in one day. Victoria's akaenda Murang'a na alikuwa na watoto wawili. The driver was her nephew called Michael. And also she had the daughter, the daughter Hope. And wakati tulienda mahali kunaitwa 022. By the way, nowadays I use a lot 022 because there is a place, there is a good eatery mahali tulienda tukakula nyama. Victoria na Michael na nani watatu, kila mtu akakunywa soda. I took 1 liter of a bottled water. Sio pombe. I paid. By the way, I am the one who bought that meat and I paid. God bears me witness. I paid. I can give, you know, the good thing about nowadays ukifanya kama shopping, nikitrace ni tarehe ngapi, kwa sababu hata ukiuliza Liza alikuwa na event siku gani, I'll give you the pay bill or rather the till number and the M-Pesa ya kile nililipa hiyo siku. Are you getting the point? I will show you ni pesa ngapi nilipa na ni nini hii tulitumia. Sasa mambo ya kusema ati nilienda ati nikawanunulia pombe. By the way, the daughter can tell you the truth. But I'll tell you something. I'll tell you something, Madam Wairimu. I'll tell you something that I would like you to get knowledge. Hii maneno kwa sababu wakati mwingine when we sugarcoat things and we come and tukaweka mambo namna hii, inaweza chukuliwa as if it is your word against my word. Yeah. Kuna kitu kilifanyika like 2 weeks ago. Or 3. There is a lady called Dollis. Dollis wakawa mahali na Victorious. Yeah. Na wakasikiliza Monica na akasema hata fenye alisema jana. And because it is her word, na wakati mtu anasema accusation, by the way, you have to verify those accusations, especially watoto nowadays they are coached. My sister, watoto, number one, I'm not saying that Monica is coached, but I'm saying nowadays. I was going to ask you, as that is the next question I was going to ask you, because listen, you said that nataka kukuambia kitu. You see, hii maneno, kuna kitu tulikuwa na mchungaji mmoja. Sasa wakati Dollis alikuwa anapewa maneno, Dollis on her own accord akafikiria hii maneno siwezi sikiliza kwa sababu
Victoria ni mtu ambaye anaweza kuja na aseme kitu ama tuseme kitu maybe haiko. Wacha tuite tusikize Pastor Mugo, na hatutamsikiliza peke yake. Tutamsikiliza na wachungaji wengine wawili. Na hawa wachungaji wawili nataka wasikie what you have to say. Huyu kwa sababu Victoria said that kuna mkutano ilitanwa and I think they were gonna discuss you. There was Pastor Luke, there was you, there was another, I think a female, there was Victoria, and I think there was somebody else. Kuna mkutano ambayo did that meeting happen, and what was that meeting about? Good. Hapo ndio nakupeleka. Nataka uone kitu. The meeting was mimi niliitwa na Dolis akaniambia pastor, nataka uingie na hiyo link, please kuja. Nikaingia na link, nikakuta akona thank God you have mentioned Pastor Luke. Sikutaka kuwataja majina because I don't have their consent, but since she mentioned, let me mention. Nikakuta na mtu anaitwa Evangelist George. Nikakuta mtu ambaye anaitwa Pastor Luke na nikakuta Dolis. Dolis akasema mimi ndio nimewaita, hata Victoria hajui ninawaita. Na kama Dolis alisema ukweli ama hakusema ukweli, it is about her, kwa sababu wale walikuwa, that is what she said. Thank God you are 5 of us. Akasema nimewaita kwa sababu kuna accusation ambayo imeletwa hapa, na yule alikuwa like the host of the meeting is Evangelist George. Akasema Pastor Mugo, tumekuita kwa sababu there is an allegation made against you. Akaniambia kuna watu watatu ambao wanakuaccuse. There is a girl called Monica, there is a girl called Hope, there is a girl called Maureen. Do you know the allegations of molestation? Nikasema wacha nikuambie. Last year, hapo ndio nilianza mkutano ulikuwa hivi. Nikamwambia last year, I had something that astonished me. 3 people came forward. Wakaniambia Victoria anasema mtoto wake ako na mimba. I was going to ask you, are you aware of a pregnancy test that was taken? Ndio nataka kukuleta hapo Wailimu, listen, because the pregnancy ambayo inawekwa because the good thing it is on record na mtu ameongea. And I have received the test. I have the pregnancy test. Yeah. Listen, it is good ilifanywa because I was not even aware ilifanywa, lakini kile nilisikia ni kwamba my daughter is, na sio yeye aliniambia, ni watu watatu they came forward wakiniambia wewe inasemekana utafungwa. That is wakati mtoto wangu alikuwa amelazwa mara ya kwanza April last year, so it is 1 year ago. Nikaambiwa Hope ako na mimba na hiyo mimba inasemekana ni yangu, and I am going to rot in jail, and Victoria is ready to be a slave. Atakuwa slave America. I make sure I lot in jail kama niseme kwa nini nimefanya mtoto wake hivyo. Sasa hawa watu watatu nikaambia mmoja, sikiliza, si uko na namba ya Hope, hebu mcall. Akampigia simu akamwambia Hope, nataka ukweli wote. Alikuwa one of the parents. Akamwambia Hope, nataka uniambie ukweli kwa sababu niko na mtoto wangu hapo. Siku hizi haumuendangi na Pastor Mugo. What happened? Niambie ukweli. Akasema Pastor Mugo hajai nifanyia kitu baya, lakini wakati nilitoka shule mom aliniambia nisiwahi ongea na Pastor Mugo, nisiwahi kuchukua simu yake, na nisiulize ni kwa nini. That is why I don't even pick his calls. Haya, na before then mimi ndio nilikuwa nimedrop mtoto shule na gari KDA. Na ulikuwa peke yako na mtoto? No. I was with Ruse. Hata tulimalizia tukaenda kwa nyanya yake. Kudrop mtoto tulimalizia kwa mama ya Victoria, because if Victoria insisted ni lazima tupitie kwa mama tuende tukimsalimia tukiangalia penye yako. I was with another lady, mzazi wa Kaba. Tulikuwa watu 5 kwa gari tukienda. Tulirudi tukiwa watu wangapi? 3. The question, parent and hold that thought there, Pastor. Wacha nikuulize, have you ever been with these girls or with any of the girls, hata kama ni mmoja, wawili, watatu, have you ever been with them alone without any other person in that car or in a building or in a facility or somewhere? Have you ever been alone with these girls? Many times I've been with Hope in that car, 2 of us.
Why Hope is lie? a girl. I'm asking, have you Yes. ever been with say another female, you know, an adult female, a man? Are you always had you always been alone with Hope and other girls? Not really. Not Because really. there's somewhere I'm coming with this question. No. What happened when I was with Hope, like, of course nikimpeleka shule kule Homerad kwa DJ Chris, nilikuwa nampeleka akiwa peke yake. Wakati tunaenda kama kupeana vitu ama kurescue mahali tulikuwa tunaenda tukiwa, you know, wakati unafanya kitu kama hiyo, because there was a time she was all alone in the ndiye tu the mtu ambaye ako kwa hiyo gari. Na kuna mahali nilikuwa nataka nikulete, because I had said nikikuja hapa nataka kuongea ukweli. January 2021, that is last year, wakati gari. Ngoja kidogo, just a minute, just 1 minute, because I don't want to lose my train of thought here. I want you to say on record in front of 850 people that are watching us right now, you have never been alone with any of these teenagers. Pastor Mugo na Hope, Pastor Mugo na Monica, you have never been alone with them without another adult. Are you saying that in the presence of all these people that you have never been alone with these girls? Yani, Pastor Mugo na tusichana, you've never done that. Well, you are contradicting me. I have just told you, mimi nimekuwa kwanza, hata nilikuwa na Hope nampeleka shule. I was always alone with her nikimpeleka shule. Number 2, there was a time Monica, hii nyumba imeshikana na ingine iko hapa nyuma ambayo Monica alikuwa anaishi. Ambayo Monica alikuwa amekombolewa nyumba na mama yake. Together with another girl. And of course that girl used to go to school. There was a time Monica maybe mama yake anataka kuongea na anataka tuongee tukiwa watatu, ningeenda na niweke kwa video, ningeenda niweke huyo mama yake, mama ya Monica kwa video, na tunaongea hapo. Ndipo alikuwa anasema ulienda kwa Monica at 10 p.m. usiku ukiwa peke yako. Listen nikwambie, I know something, and Mama Monica can bear me this witness, and many people that were there that witnessed what happened, because I heard something, but actually sijasikiliza hiyo video, lakini watu wananiambia, and because I have my side of truth, because I don't have to hear the video to counter it. I am saying the truth. There was this day I was informed, nikaambiwa kuna kijana walikuja na Monica na wakaenda kwa nyumba na yeye. And I was like, wow, it is not unajua mama amenitrustia watoto. Ametrustia Pastor Mugo, wao ndio wewe ndiye ako na watoto. And I said, oh no, huko siwezi nikakubali kijana akae, wacha niende niangalie. And through to the story, nikakuta kijana ako huko. Nikamuuliza, what is your name? By the way, it was past 8 p.m. Nikauliza kijana, unaitwa nani? I don't remember the name, but he told me he comes from Kawangware. Nikamuuliza, what are your intentions? Because hapa ni kwa Monica. What are you doing? Nikamwambia huyo kijana ni lazima utoke. Let me tell you, daria de berea guy, the hell broke loose. Sijai ona Monica akiwa violent before, but she was like haedi mahali. Kwa nini aende? Hakuna kitu kibaya tunafanya. Nikamwambia, I know, but because I am the one who is looking after you, Monica, please let this boy. Nikamwitisha namba ya baba yake huyo kijana, nikamwambia, please, huyu kijana wako amekuja na amekosea, because hapa kuna msichana na huyu msichana ni wangu, na sitaki akae kwa huyu nini, akae na huyu kijana. Nikamuuliza, ulikuwa unapanga kulala hapa? Nikamwambia, hapana, that will not happen. And I chased the boy away, na akaenda, wakaongea na baba yake na akaenda. I also realized nikiacha Monica na simu, maana anakimbia hapa na pale, they might decide to communicate back na utajua penye kutaenda. I picked the phone. Nikachukua phone. And I heard something, by the way, I heard something that ni kitu ambayo ilinishangaza sana, ati nilichukua simu ili nilimnyang'anya Monica at one point, ni delete messages ambazo nilikuwa naongea naye kisiri. I was going to ask you that. Listen to me, my dear sister, nikwambie kitu. Mimi kama vile Mungu aishivyo,
simu za wasichana na wale wako na teenager watakwambia kabla ufike kwa message ama uingie mahali iko na passwords zijui gapi, waambie hata wengi watajua, na uchukue saa hii ufanye experiment hata ya huyo Monica kesho, utapata patterns. Hauwezi enda mahali, hauwezi ingia kwa hiyo simu, you cannot access, kwa sababu utapata kila mahali so yeah, but then hold on a minute. But then it's not about accessing the information on the teenager's phone. It's about you, according to the accusation, it's about you grabbing the phone and destroying it. And the phone had evidence in it. Oh, that is what the video was. That is what was said in that video. That you grabbed the phone from Monica and destroyed it. And destroyed it. So it's not really about accessing. Hata kama iko na password kama 200. The fact is that the phone that carried the evidence, you, Pastor Mugo, destroyed it. Oh my God. Oh my God. Let me tell you. The phone was brand new. I was sent by Mama Monica. Nikaenda nikanunua simu ya 10,000 Nairobi. Wakati nilinunua hiyo simu nikakuja nikaletea Monica. Na Mama Monica alikuwa amenikosha na ameniambia na uambie Monica wewe ndio umenunua hiyo simu ndio aache kukua nini like you know like holding to kuharibu na nini. So mimi hiyo simu si kuharibu, nilikuja na ikarara hapa. God is my witness. The following day nikarudishia nikaambia Teresa, we cannot continue kutesa msichana, wacha, because the nini was settled, ile mapta tulikuwa nayo na msichana ametulia, because mimi sina haja na simu yake. Nikamuitia simu na nikamrudishia. Kusema niliharibu simu, acha nikwambie ukweli wa Mungu, why should I destroy? Na ninaharibu ile mambo tushawaiongea so much about kwa hiyo simu. Tulikuwa tunaongea mambo ya mtoto kuombea. Alikuwa ana insist, Monica was insisting on one day to obey Shiko. Number two, she was so much asking about a scholarship that I will talk about, because I heard that I was bribing her with a scholarship. Mimi ni mtu ambaye nimekuja huku kwa social media last year kujiomba mtoto wangu akiwa sasa nimefika mwisho, nikiwa sina hata pesa ya kupeleka mtoto shule. There was a time tukiwa kwa hiyo mentorship program, the girl talked about anataka apate scholarship, and a lady friend told me kuna huyo msichana alikuwa anaomba scholarship, tunaweza msaidiaje? Nikamwambia huyo mtoto hata hajamaliza form 4. While Mobis is a girl, and this is a girl that the mother pleaded with me because she has gone through a lot of things in her life. She has gone, na ilikuwa sasa ananiuliza huyu mtoto wangu, she is my last born, na staki huyu mtoto wangu ateseke, nitamsaidia namna gani? Hata wakati alienda kukilia shule, the mother sent me wakati alimaliza form 4. I went for her, nasa nikamleta kwanza, akakaa kwa Hope kidogo, na wakati hata alikuja kwa Hope ikawa kuna kamfutano kidogo, because naambiwa nimeleta mtoto, lakini nikasema sio hoja, nitachukua mtoto because nimefanya vibaya, nimemkuja nimemloji huko, but we will settle whatever it is, and we did it. So Pastor, let me ask you a question. Let me ask you a question. I don't want us to be all over the place ndio tusichanganyishe wapendwa hapa. Now, let me ask you a question. You know you're a man, you're a male pastor. Did you ever at one point mention to your own wife, that you are involved in a mentorship program for the girls? Now, did you ever involve her? Do these girls, have they met your wife? Did you ever involve them in this whole situation? Because I would assume because you're a man of God, you're a pastor, you're out in the ministry, unatembea na kina Muhesh, wewe ni mtu unajulikana sana. So you would want to protect your name. You would want to protect your image. You would want to protect your testimony. Is there any time that your own wife was involved in this? Ama wewe ndio ulikuwa tu baba ya watoto na bibi yako namna gani? Because, you know, the pastors that we have in our churches, besides calling them our spiritual fathers, their wives are our spiritual mothers. Is there any time at one point that you involved your own wife? Though she was not in the mentorship, like kwenda kumenta watoto huko, because of mambo, you know, like how watoto nashikuwa amekuwa mgonjwa for quite a while. But the fact is how watoto nimekuambia, hata mentorship
nyingi baadaye sasa hata hawakuwa huko because Monica amepata nyumba hapa na ikawa wanakuja. This was their house, my house was their house. And my wife would sometimes cook for them. And if she comes here saa hii atakuambia. But of course wakati mwingine wakati mnakaa na watoto kuna kitu utarealize haiendi vizuri. Because maybe you will expect mtoto kwa sababu ako hapo na ni mtoto msichana, maybe uone akiwa active, maybe ameenda ameosha sahani, maybe amefanya hivi. Nikaona hiyo kitu ni kitu inaweza kuwa tag of war, but because mimi ndio nimeleta hawa watoto na mimi ndio nimetrust. So, you know, wakati mwingine when you are okay, there's that accusation my limon, and I will tell you something. Sometimes about social media, my wife is always hata watu wengi huwa ananiuliza kwa nini hamkujagi na yeye. Na nitakwambia leo, by the way, for instance, with all due respect to limon, ona gutire mundu owe muthuri waku, because this is your ministry, si ndio? This is your ministry, and the way God called you. Sometimes my wife umeona yenye amepitia last year huyu mtoto, na by the way I will pray na nitaomba, I'll ask, please, hata kama wakati mwingine mtu ako na issue na mimi, handle me, don't mention Shiko mahali. We've gone through a lot with Shiko. Mtu asiwahi tumia. Shiko is my daughter. I don't think anybody mentioned. No, there's nitakwambia kwa nini nimesema hivyo. Nitakwambia ni kwa nini nimesema hivyo. Okay, sitaki kutumia hiyo, utaniuliza baadaye because I don't want also to jump all over. I sitaki kufanya sideways, but hiyo ni kitu nimesema. Mark that na uniuliza ni kwa nini nimesema hivyo. Mambo ya kuleta my wife kwa mentorship. At the same time ana handle watoto wadogo. Na unajua okay for a while hata hatujaweza, you cannot even trust a house help na mtoto ambaye wakati mwingine every time ana pass pupu, every other time nguo zake ziko, nobody will, hata mwalimu mwenye alikaa na huyo mtoto kindergarten alivumilia. So we went through a lot wailimu. So at that time when we are doing that mentorship, we are doing it also somehow as a business. Because we never brought anybody in we are doing it as a ministry na watu wanalipa, but hata wakati hata hakuna mtu akona pesa na hakuna, we still did mentorship because first of all we did the calling. Na nakwambia hao watoto walikuwa wanakuja, kuna vijana walikuwa wanalala hapa, boys wamelala hapa kwa nyumba yangu, nao wasichana wakilala huko kwa Monica. So we've lived with those children. Wamekaa kwa hii nyumba. Kuna wakati mwingine walikuwa wanapikiwa hapa. So there is no way ati utasema my wife because haumuoni kwa kamera she is not involved, because being involved sio kukuja kwa kamera. Being involved is what you do behind. I always tell people, ukiona mimi ninaamka na nimekula na nimeoga, there is a woman behind it. No, somebody is doing that. There is a person. Kuna mtu ambaye anafanya hiyo kazi. Usifikiria ati ni mimi nimekuja kwa hiyo maneno. Don't always, kama unataka nikuje nilete my wife kwa kamera, that will maybe that will not happen soon. No, I was not the reason why I asked that question. I was not asking you akuwe involved on social media. Kama mimi, listen, whatever I do, my husband ako involved on the ground. Good. Vitu kwa ground zina niye unisetia vitu here and there. Even if I'm gonna do it like tukiwa huko nje. Kwa ground is very much involved. He knows Wairimu Kimani was live. Wairimu Kimani said this. Sazina ataniambia, na ukienda live, have a little filter. Cause yeye ananifuata kwa social media. So maybe I would say he's involved, even though not on camera, but kwa ground he's involved. And I think that's what I was asking you. Was your wife, and I understand your wife had, by the way, I followed about the illness of your child. I did follow about the illness of your child. What I was asking is that, was she aware that this mentorship was happening? Is there at any one time, did she ever meet the kids? Kwa ground. Kwa camera, kwa ground. A lot of times we were with her. Number two, there was a time we were
talking on camera na Victoria's. Mhm. And I told her say hi to my wife. Mhm. Na wakaongea sana na akamshukuru akamwambia ile kazi unafanya kwa watoto wetu Mungu Mhm. akubariki. Na kama ako hapo akwambie kama ni ukweli, nasema my wife Yeah. I can call her here aseme hiyo Mhm. maneno, because sometimes when one want to accuse you they will jump all of and say many things, but Wairimu, my wife was well informed with whatever Okay. I was doing. That is what I wanted you to say, And because she was of course, aware. yeah. Okay, so your wife was indirectly involved or somehow involved, and she was aware Yes. about the mentorship program that was Oh happening. yes. Now, my other Oh yes. question would be, Molise, ask him. I was told to ask you about Lucy, a girl by the name of Lucy, who is the niece of Victoria's Destiny. She was staying. She was staying. I think she was staying with Hope or whatever. There is a very serious accusation of you attempting to rape her. The niece of Victoria's Destiny anaitwa Lucy. Wacha nikwambie kitu Wairimu. When people keep on telling you you attempted this, you attempted this, you attempted this, there are a lot of question marks. Kuna maswali mingi sana huwa inakuja wakati mtu anakuambia just attempting. I will tell you something. I have a clip, the latest clip that was sent to me by Victoria's. The latest clip that was sent to me ilikuwa inasema mambo ya mtoto wake Victoria ati Hope finally amemwambia ni kwa nini hatakangi maneno yangu. Are you getting the point? Finally amemwambia ni kwa nini hatakangi nini maneno. Ati ni kwa sababu siku moja nilikuwa huko kwao tukamtuma kwa duka na Lucy, alafu akanikuta nikitaka kushika Lucy. And I was like, do even that make sense? Unataka kulepu mtu. Wairimu, you want to rape someone and you are a criminal at that point. Will I send someone out because rape, watu wasifikirie rape is just like kitu, because kwa duka, mahali duka ya kina Hope ilikuwa it's a stone throwaway. Ni mahali unaona hapo hata unaweza ita mtu. Kwa hivyo wherever we sent whatever we were sending, I don't know, but now she says kasahau sijui nini. The clip is there. And the audio clip akaniambia akakukuta ukitaka kulepa, hiyo ndio ilifanya mkosane na nani. And my question was, my question was, now the same girl that was pregnant na ukasema ilikuwa yangu, the same girl that you said I rushed wakati nisikia sijui ako mgonjwa hospitali, mwenye wewe uliniambia mtoto ni mgonjwa, because ningejuaje mtoto ni mgonjwa mimi akiwa kaba na sio kitu ati nimejiambia. The same girl ulisema nienda kuficha evidence, the same girl hapa ulisema huyo ndio unanitumia ukasema finally umejua ni kwa nini. So all along it has been a mere accusation from you. Na acha nikwambie kitu ambayo imenishangaza Wairimu, na nitakwambia na my pastors ambao tulikuwa nao mkutano watakuambia. Wakati tulikuwa kwa mkutano, si watu nimeambiwa juu ya watoto watatu. Then it was centralized to one. Na nilikuwa naambiwa watu wote wako na evidence, hata wametuma nini tukiwa kwa bao. They have sent nini video na wako na hizo evidence ya kwamba mahali tulikuwa nao, mimi nikikunywa pombe na watoto wakikaa hapo. Okay, there are those things that have been said na okay, because I've not heard the clip, but listen to me. Huyu mtoto ambaye ulisema, nikamuuliza, sikiliza sikiliza Victoria's, hawa watoto tunataka wakae chini. I will not be there, you will not be there, because this is my ni accusation yako against me. Nikamwambia sikiliza, na akaambiwa na Evangelist George, akaambiwa before you go social media na kutaja jina ya mtu, please let us have the full evidence. Akasema pastor, we will treat you as a criminal. By the way, Evangelist George aliniambia you are guilty until proven. Wacha unasema kuna mtu alisema I'm innocent until proven guilty. Evangelist George aliniambia you are guilty because
it is your word, it is hii ni watoto wameleta. Nikauliza wakasema nyinyi kaeni chini na hao watoto. Do you know what Victoria said? Alisema mtoto wake alinisamehe, yeye hataki mtoto wake afanyiwe interrogation. And if I am lying, Doris, Pastor Luke and Evangelist George wako hapa waseme. Akasema they cannot, mtoto wake hatafanyiwa interrogation. Wao walinisamehe, kwa hivyo they are not ready to do that, lakini hao watoto wengine wanaweza fanyiwa hiyo interrogation. Now nikamwambia sasa hao watoto wa wengine ndio unataka kutumia kama experiment, because you are many years to come when those children, because mimi this matter, wacha nikwambie walimu, if we escalate it this way, we are going to do a thorough investigation. By the way, there is myself nitakwambia nafanyanga, I work closely with them kwa idara ya watoto na police. Hata kama kuna transactions za watoto, what they have transacted, because kuna kitu nitakwambia ambayo inishangaza. 3 days ago or 2 days ago, the mother to Nani came, a very innocent woman, a very humble woman, Mama Monica, akakuja kwangu akaniambia, Pastor, hii maneno inatokea wapi tena? I thought hii maneno yenu na Monica iliisha. Kwa nini unaenda huko nje ukisema Monica ni kahaba? Kwa nini unaenda huko nje ukisema Monica sijui anafundishwa kufuta bangi? Mimi nilishtuka walimu, ilikuwa masaa kama haya, nilitoka nje kwa barabara. I called her kwa imo, nikamuuliza Triza, wacha nikwambie ukweli wa Mungu. And before I talk to you many things, wacha nikwambie mwenye anafikishia huyo mtoto ile mambo ambayo maybe nasema, wacha hata tuseme ni ukweli. Nikamuuliza what is their intention, because walimu, if someone tells you mtoto wako anafanywa vituko, ama mtoto wako, mtu anasema kuhusu mtoto wako, whoever is reaching that girl compare hiyo story, akona ile intentions, because ananiambia mtoto sasa hata akona depression. Nikamuuliza hiyo depression inaletwa na hiyo maneno mnasema ninasema, ama ni yule namfikishia? Because kama uko na haja na mtoto doge mukinyeria matoho, you will tread carefully. Na nikauliza, by the way, I asked, hata nitauliza how pastors when we have that time, nitawauliza, sorry kamera ya kamera yako imeenda, kuna kitu kingine kuja hapa ikanifunika hata yes, I know what has happened. It is it is this nini, I think scoop something ndio imekuja. So walimu, mimi nikamwambia as a pastor, as a caring parent, nitakwambia kitu. Na walimu, as a woman of God, you will know. Wakati mtoto anaakusiwa, Pastor Mugo anaenda huko akisema juu ya mtoto mambo mabaya, na wewe mwenye unachukua unaenda unaambia mtoto unaitwa malaya, unafanywa nini na nini, ni nani anamaliza huyo mtoto? Are you getting the point? Nikaambia mama, nini, tuangalie hii maneno vizuri. Na mimi I would like us to have a sitting with the person that you and Monica trusts most. Tuangalie hii maneno, kwa sababu sasa ikifika hivi, kwa sababu niwaambia hiyo maneno, mimi I thought wakati Monica alisema anataka kuhama, by the way niliambiwa na Victoria mtoto alisema anataka kuhama, hako comfortable na mimi. Na mama yake anaweza kuambia hapa, Monica alisema anataka kuhama juu alikuwa amekuja hapa sijui saa ngapi wakitoka kazini, wakaejakiwa na mmoja wao pamoja na Maureen, akanyang'anywa simu. Number 2, akasema mimi, sikiliza nimaliza hapo, akasema ya kwamba Monica alichange mpaka namba ya simu kwa sababu hataki nimlichi. Nikamwambia no, Monica changed the number of phone because wakati nilikuwa anaregister SIM card yake hakuwa na ID. Later when she alichukua ID yake, hagekaa na nini iko registered na mtu mwingine, of course she had to change. Lakini ile kitu ambayo ilinishangaza ni kwamba, na uangalie Victoria wakati alisema Hope hata amemtayarishia a lady pastor ambaye anaitwa Pastor Lydia, na huyo ndiye atakuja akae chini na watoto, kwa sababu there need to be a woman figure in the scene. Na huyo ndiye amemtayarishia, ndiye atakaa na watoto. Na nikasema hiyo I smell a lot ni mtu na kuna kitu nataka uone. Hii ndio wiki watoto wamerudi shule.
wakati mtoto ameenda shule, mtoto wake ambao analetwa in the scene kwa kisiwa against ndio hiyo maneno sasa umekuja kuyaleta, wakati unajua we cannot reach hope, ndio utumie mtoto wa wenyewe. I will say this, I will say this with a lot of concern, whether mtu atanibeba na aseme ni numeto ilmijuru muno agemakagua ige by the na hii matusi ambao nimetukanwa leo na kuitwa majina na kuambiwa hiyo maneno yote, sijui nafanyanga hivi na obaga pesa. Wacha nikwambie, hakuna mtu huomba shida ikuje. Hakuna mtu wa elimu huomba ukue you are not nini. Nimepata videos nyingi. Nimepata videos nyingi za interview ya Victoria akisema penye amekulia shida Saudi Arabia, penye amepata shida atakiwa hapa Kenya na kwao. No, I'm not digressing. No, we said we are going to say the truth, because ini maneno yenye alisema, you know her video is on record. Na ile maneno aliongea jana. But I watched the whole of that video from the beginning to the end. Na hakuongea habari yake ya kukaa Saudi Arabia na mashida zake, hakuongea hiyo maneno. Lakini yangu aliongea mashida. Lakini yangu Wailimu, let me tell you something that always is a concern to me. It is when we want to the questions that were sent to you, those are the things that you want to ask me. But me, I'm answering to what was said. Mimi na jibu yale ilisema kwa video. Lakini hakuongea habari ya Saudi Arabia tia alienda. Hakuongea, nasema ulisema niko na shida. That is what I was answering. Ya kwamba mimi nakula online, nalala online, nafanya nini online, hata mlinitibia mtoto online. Did she say that? She said that. However, in her quote unquote defense, alisema pesa ni sisi tulikuwa tunatoa. Nobody forced them to give you money. Nobody forced them. It's on record. Hakuna mtu aliforce. Okay, I apologize kama nime overstep. I apologize. That's why I was trying to bring you back on track. Go ahead, my sister. That is why I was trying to bring you back on track. Hapa kuna mtu alikutumia 100,000. Na anaitwa Elizabeth Williams. Unamjua? Ni Victorious. Ni yeye. Yes. Kwa sababu hapa kuna message imeandikwa ati good morning. When you wake up, please give me a call. I have sent you 100,000, my king. Let's start to establish this vision. I believe God has blessed us, and together we will make it. Much love, darling. Imagine sikuenda job, I was tired, I slept getting ready. That's now her. Alafu sasa wewe ukamjibu neki my queen wa makia rekine. Is that how much I'm loved? I will never disappoint you. Love you, sweetheart. Wow, good. Respond to that. Thank you for going that way. I thank God. Sometimes it's good wakati mwingine vitu kama hizi zinatokea. Thank God she was able and ready to bring that. I didn't want to go there, but let me tell you, wakati nilichukua gari, nilikwambia mambo ya gari. Wakati nilikuja ikawa sasa kuna hiyo kukaa na gari. There came a time akaniambia sasa wewe gari hata staki uko unalipa una mentor mtoto nini. There was a time I was so distressed. Penye mtu anakuanga tu distressed. Na nilikuwa nimemaliza service ya church. That is back 2020. I think November. And I was there sitting and akanipigia, I think, I don't know whoever called, but tukaongea on video, akaniambia you look so bored, you look so down, what is happening? Nikamwambia I think hii mambo ya nini ya online wakati mwingine unajikuta umeongea sana. I told her what was happening, and nikamwambia by the way natafuta mke wa pili, and she was like
I am ready. Na daugo guo mbele ya Ngai. I am ready to be. Hata akaniambia hata yeye alitabiliwa atakuwa mke wa pili. Kwambia, but you are married. But to her, according to her, and not just to me, aliniambia the husband is ceremonial. I'm using a blanket nini. Niambia he's a okay. Mambo zingine sio za kuongea online because ni za kuharibia mtu, but it's good ameanzisha hiyo topic. And there was something that was going on until I felt yes, and I felt this is na wakati nitumiwa pesa Wailimo, gari haikuwa na insurance was 40k. Nikanunua insurance ya gari. Kutoka hapo nikanunua nini zinaitwaje, shock absorbers za gari. Kuna zile ziko chini, tukainua gari juu. So of course you are a family, mnasema na akaniambia na uende kwa my mom na uende kwa your mom, na nikaenda. But so you are seriously in a relationship with Victoria's Destiny, and you have a wife. My close friends know why. Oh, you know, I said that I will say the truth there. Yeah. But to me, while sometimes you come here and talk the truth. Yeah. And it is very important. But at some point, I smelled a lot. Na nikasema, whatever we are heading. By the way, when you are pushed to a corner, sometimes na mambo kada wakam. And my friends, my close friends know. Ask my friend, my close friends. Not really, but there was a time she suspected na akaniambia, this will be your downfall. Hata leo amenikumbusha, I was beaten today. Akaniambia, nilikwambia I had a dream that this woman is out to humiliate you and she will lead. Angalia hii leo daugo guo mbele ya Ngai na nĩarajigua. And I am telling you, because wakati mwingine afadhali hata kama ni mambo iharibike, sema ikiharibika, because you have to push. Mimi hata sio mimi nimetuma hiyo message, thank God, because I don't have those messages yako nazo. I thank God for that. Easy 1,100 the following day ilikuwa 23rd of December. Soma hapo uone kama ni kweli 2020. 23rd of December 2020. 24th there was a fridge that was being sold by a lady. Nikakomboa pickup, nikaendea hiyo fridge, nikailetea watoto wake na hizo pesa. Kuna vitu zingine tulikuwa tununue hiyo asubuhi hiyo ya I think 23rd tukakoniwa na mkora pesa, I think around, na wakajua, and they were so sorry together with the daughter actually tulizia hapo. Pesa zingine ni unaona, kuna za fridge like I think ilikuwa 20 or 25 hapo ndio ilifika juu ya kukomboa pickup. And there is also besas shock absorbers ya gari. So wakati unasikia mtu akikwambia nilikutumia pesa na ilikuwa, you see, hata sikujua pesa ni nini in the first place, but I decided to do that. And the following day, myself, Ruse, and the daughter and the niece, to kind of kuona Shosho has been, the mother has been sick. We went to Thika kuona mama yake, and we did a shopping because I was instructed to do so. The following day was a Christmas day. Tukachukua Hope na watoto wangu na my wife tukaenda ushago. So ukachukua mtoto wa Victoria na bibi yako na watoto wako mkaenda ushago? Yes, tukaenda. By the way, Hope was our a daughter to us, and even today huyo mtoto, kama kuna mtu innocent na kama kuna mtu huwezi panga akuja aseme mambo ya uongo for information Wailimo, I am telling you, sijakaa sana na Hope, lakini Hope huwezi mwambia aseme mambo ya uongo. Hope atakugeuka, atakwambia this is wrong. Yet she took a pregnancy test and blamed it on you. Oh my God, let me tell you. Na ameandika mahali. Nitakutumia. Nani, please do.
And I will tell you something that is so much na huwa inanishangaza sana, because wakati mtoto alikuwa amegojeka, nataka Wailimo, you send your trusted person like our Fred, unamjua, nataka umtume huko, umwambie enda hospitali ambayo mtoto alikuwa amelazwa. Go and ask what was all about. Mtoto alikuwa na H pylori na akapatiwa H pylori kit na ikaandikwa it is there huko niko karibu na hiyo shule, atakwambia. But do I tell you something that amazed me last year December? There was this day that she was coming. Kabla akuje, yeye akanipigia simu akaniambia I'm in Kenya. I don't know whether you can see that, but that's the pregnancy test. Yeah, it looks like mimi pregnancy test, it's not a big deal. Nataka kusikia mtoto akisema hiyo nini, mtu ambaye ni fulani, na alafu mimi nitakutumia clip sasa usikie, uniambie the same person anasema clip na yeye bado ndiye anasema kenye kilifanya anigeuke. I want you to listen to that, lakini nitakwambia kitu. I'll tell you something. Wakati ilikuwa December, wakati alikuwa anakuja akaniambia I want to trade, nataka kutrade nikifika Kenya, niambie penye nitafanya. Jokingly I told her siwende G ufae matambara huyu kama unataka tu kutrade. Jokingly penye na joking na mtu anataka kutrade, na hiyo mambo ikaisha. Mimi nilikuwa na trip ya kwenda Nyeri na Pastor Luke, na tukaona mgonjwa na tukaenda live. Wakati tuliona mgonjwa on our way back, because tulienda like this evening, tukalala ndio tuone mgonjwa kesho tuombe nao, then we were going back in the evening. I was driving, Pastor Luke anaangalia, nauliza hey, kai Victoria siego huku, kwani Victoria zako huku kwa nini? Sinamuona ako live na hii ni Kenya. Ngauza no, hebu nione. Akaangalia akaniambia haja, hiyo ndio ile siku ya kaba. Akawa hiyo ndio sasa ilikuwa the trading video. Pastor Luke can say after ameenda off, amemaliza hiyo video, I gave her a call on loudspeaker. Fred Luke is not a liar, atakwambia was guy, kumbe ulikuwa kweli ulikuwa unataka kutrade. Akaniambia githeti ya kweli, si nilikwambia imejileta. Are you getting the point? So mimi I'm not saying I'm a good person. I'm not a good person way more, because neither am I. But let me tell you, good, wacha nikwambie kitu. Kuna wakati hata kama unataka kutrade, because I was fighting that day. Kama utaona that the video was brought down, but those people that were watching waliona nikimwambia please hide the face of the daughter. Usiweke huyo mtoto kwa nini, please usilete mtoto kwa nini kwa video, because social media na mambo hii unaleta mtoto hapa na hiyo chaos, utabule mtoto. Sasa nataka nikuonyeshe kitu. I was fighting for the girl. Juzi nikasema kitu, the only cry that I have, it is not about me kunileta mimi amenigonga social media. Hata 2019 alikuwa live kama hiyo ya jana, mambo ya pesa za social senye alitaja, nitarudi hapo. Nikamwambia the only thing that I want to hide ni face ya mtoto. Usilete mtoto huku utrade na mtoto tafadhali, because when you are bringing this child unamleta hapa 5 years down the line, huyo mtoto atakuwa mtu mzima na anataka kuendelea na maisha yake, lakini anarudi pale. Kuna vitu ambazo unasikia hapo na guy unasema ni mimi nilifanya Victoria's kayotoe guy. Yani si ufia tu God kidogo, useme ukweli. At least kama huongei uongo, kama huongei mambo ya uongo na uko na ukweli, you don't add and sugarcoat things. You say the straight out ukweli, useme hivi. Kwa sababu mimi kama nilikosea, mimi am ready. Kama na nilikuwa by then nimemwambia kwa hiyo mkutano Fred Luke, Evangelist George Dollis wanaweza kuambia, nilimwambia if I am guilty, hiyo naambiwa let me go to committee, let me pay. Hata kama nitakufia committee, wacha nifunge hiyo. I'm ready, because if I am guilty, why should I? Mimi nasema niko na, I have my girls here and I am a father, na nitasikia vibaya sana wakati hawa watoto wamefanywa hivyo. Let me ask you the last question, Pastor, so that we are not, I really have to get out of here.
Ulisema that when you started the mentorship program, kulikuwa na kulikuwa na, hold on a minute, let me mute your mic just a minute. I'm gonna mute your mic kwa sababu kuna echo, and then I'll unmute. So when you started the mentorship program, you said that there was a woman who was called Wairimu, who was very much involved, and you brought a counselor anaitwa Karanja. I've muted you, but I'll unmute you kwa sababu kuna a little bit of an echo, and then place your camera. Good. So the question is, because Victoria alisema hii nyumba yenye watoto walikuwa wanaenda nyumbani yenye ulikuwa unawapeleka sijui ni huko Kiambu, Wairimu she never knew the place to this day. Hajui ni wapi huko ulikuwa unapeleka watoto na ulikuwa peke yako. Are those allegations true that this Wairimu woman who was very much involved with the kids did not even know watoto hawa walikuwa nalala wapi? Can you say that that's the truth? Go ahead. Wairimu knows. After the last mentorship we did, the guest speaker alikuwa Pastor Luke. Kwa hiyo yeye alikuwa anaongelesha watoto. Number 2, kulikuwa na msichana ambaye anaitwa Dolis, alikuwa amekuja kuona mtoto wa rafiki yake ambaye alikuwa kwa hiyo program. Msichana anaitwa the lady anaitwa Pori Nyambura. Dolis had come all the way because alikuwa amekuja vacation Kenya all the way from Dubai, so she wanted to see that girl. So siku ya mentorship akakuja, so we were with myself, Pastor Luke that day. Evening walikuwa wanaenda swimming na Wairimu kwa sababu mchana hagepatikana, evening ndio walikuja. Wairimu did the last meal. Wairimu is the one who did the last meal kwa hiyo nyumba hiyo ya Monica. Na kama ninadanganya, contact Wairimu. Her number you will be given, it is there, utapata umuongee na at your own time. Na Wairimu huyu anaambiwa hajui. Na by the way, sometimes I wonder Wairimu wake mani uko America, lakini unajua mambo ambayo inatendeka huku unaambiwa. But Wairimu will tell you, I did the last meal there. Nakumbuka hiyo siku mimi hata nikiwacha sijui nilikuwa na drop nini, naenda nakuja, Wairimu akiwapikia, ndiye aliwapikia, na tukachukua na yeye boys were hosted the very evening. Walikuwa hosted kule there's a place called Dendelu by one of the parents. Yeye alikuwa na host boys that evening, alikuwa anawapikia dinner. We took them after kumaliza Wairimu amepikia ladies dinner, tukachukuana tukapeleka watoto dinner huko karibu na Dendelu. So I wonder why mtu anaweza sema ati Wairimu hajui. Wairimu ati hajui. Na by the way, Wairimu hata kulikuwa na niece ya Wairimu. There was a niece to Wairimu ambaye alikuwa kwa hiyo nini. So Wairimu was so much involved. So kusema hajui, I don't know where that is coming from. Okay. Now, because this is so wide, and there's a lot of things going on. Like, oh my goodness, there's just a lot of things in one story. I don't think I'll be able to go past this because I really have to run out. I have to go to work. I really want to thank you. I may bring you back because I'm sure that they're going to respond. They're going to come charging to respond to now what you have said today. Now, I want to say on camera that I have nothing to do with this. I am just a mediator. I'm just a mediator in all of this. So what I'm going to say to you, Pastor Mugo, I really want to thank you for coming. Umeleta ukweli wako, walileta ukweli wao jana. Na wewe umeleta ukweli wako. I don't think I can proceed. If there is anything else that is going to be said after this, you are still welcome to come and respond. But I really want to thank you for coming. These are very serious allegations. Serious. They are serious and they are very, very, very embarrassing. And it is, I am praying to God that it did not happen. But then again, I cannot just come here and sanitize you nisema haikutendeka because I wasn't there. Na ukweli wao, wewe una ukweli wako. At the end of the day, the person that knows the truth, it is God who knows the truth, and the devil, and all of you that were involved. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru. I'm going to give you the last word.
I'm gonna mute myself and then give you the last word. So nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja kuongea ukweli wako. You had a right to be heard. Same thing as these other people had a right to be heard. At the end of the day, if this matter is gonna go forward kwa DCI, kwa koti, they will know what to do. But I think I have done my part. If it needs to be responded and you feel free, you want to come and respond, you will be welcome to do that. So I'm going to give you the final word and then we'll end the show. Thank you so much, Wairimu Akemani. One thing that is that myself, if I am guilty, I am ready to face the consequences. I'm saying that on camera. Because by the way, hapo kwa hiyo mkutano ilikuwa inasemekana there is a video, there is an audio ambayo kwa mkutano nani ame kneel down akinibeg nisemlepu. That audio is not, we've not heard of it. Na mimi nasema hii ya mkutano sitemangi mambo yake kuniambia, nikisema mambo ya kuniambia na kuambia. Number 2, kuna a clip ambayo ilifanya mambo yote sasa ikuwe changed the narrative, because the narrative was there, either I did it, labda hata nililepu mtoto, lakini mtoto ametuma video akisema na muita majina, nafanya hivi na mwekea, alafu anasema mimi sifanyangi hivyo, naambiwa napenda wanaume, I am a virgin. So wakati mtoto anasema ako virgin, sasa hapo ndio inasemekana hey, hawezi kuwa ulifanya hivi, na mtoto still ako anasema ako hivyo. It is a contradicting story. So to me, Wairimu, niseme asante sana, and I am ready every day. By the way, I know kama kuna kitu ambayo is so embarrassing ni wakati unakuja unaleta mtu hapa na alafu unakubali kusema mambo ya uongo. Mimi kuna kitu nimesema na nitakwambia, I will never try to bring anyone down. Number 2, kuna maneno ambayo nimesikia na imerudiwa ya kwamba I cursed Monica. I don't have power of a curse. Mimi siwezi kuwa na nguvu juu ya laana. By the way, hakunanga mtu ako na nguvu juu ya laana. Laana either ujilete out of ignorance. Victoria's, you know what happened last year when you alleged that I left mtoto wako ako na mimba. The mambo ambayo ilikutendekea na mambo ambayo ilikuja, I have never told you, but I was really sad about what happened after that. Mimi sitakuwa na nini, but I will tell you, please, hata kama ni nini nimekufanyia, wakati mwingine ni vizuri, because if I don't want to continue with the relationship, please allow it to be that way, na itakuwa sawa, because it is something that we agreed. Mimi gari yako nikurudishia ikiwa intact. I left everything. Hiyo mambo unasema ilikuwa last year. You came here, you never asked me. You even called me na tukaenda mpaka kwa shamba yako. You even called me for a dinner na tukaenda, and I responded. You never accused me. Wairimu, hii mambo ilianza 3rd of March, ndio imekuwa bitter, because I told her you used akina shosho watu Rugano kunitroll down. Nyinyi ndio mlifanya, na hii maneno ya 100 imetoka wapi? Nani mwingine anitumia 100? Ni wewe. Shosho watu Rugano wamenye lako wate keke ni pasta ke maramari. Niite majina yote yenye unataka, sitawahi kukutukana. Victoria's, I honor you, I respect you, you're a woman of God. I'll never call you any other thing, but please say the truth, and truth ambayo hata kama mtu ukienda kotini unaweza sema kitu ingine. Women are always right. I may be jailed, hakuna shida. I will allow it to happen, but God knows the truth. I know the truth. Monica knows the truth. If we are 3 involved knows. So mimi sitapitisha hapo. I will say thank you so much. Hata hao watoto ambao wanaambiwa you made sure that hata alikuwa ana bita ya kwamba nataka kufanya mentorship ingine, sifanyi na sitafanya. I'm off. So mimi kama nilikosea maybe sijui ni wapi, don't know where I wronged you. It is not about children, but if I wronged you maybe kwa kuto, I don't know, because this bitterness people can hear, hata watu wengi wanakuja niambia ni bitterness ambayo haijulikani ni kwa nini.
Wacha nikuulize swali la mwisho kabisa. I was not going to ask you this, but because you said it, now a question, a last question. Do you think that Victoria Destiny is very mad because you broke your relationship with her? Do you think that this is why she's coming after you? Is that what you think? Because personally, I think it's about the kids. It's about what, because every woman, any woman mwenye amezaa, mwanamke ambaye amezaa, mwenye ni mama, that watched that video, their stomach was like boiling with rage. That is why we all got upset. We said, huyu mtu aletwe hapa, tumlete, tumuulize maswali. Do you think that the reason why all this has happened is because Victoria's Destiny really wanted a relationship with you, na wewe Pastor Mugo ukasema, acha nikule fair, story zako mistaki. What do you think that that's the case? Go ahead. Wairimo, wacha nikwambie ukweli. Until 4th of March, that is last month, Victoria, we were friends and we were talking. We were talking business, we were talking mambo mengi, we were advising one another until I told her, I am mad with you because naona hiyo video nani hiyo nini social watu walikuwa wameweka hizo screenshot, sijui kwa page gani, you are involved. I know you are highlighting, you did it. Na tukakorofishana hapo, na wakati nisema hivyo akaniambia, you are provoking me and I'm going kuanika you. I have those clips, 2 of them. Na akanitukana, akaniita majina yote. Wailimone kukutomela nyamwisho. I will send you now. Uone hizo audio zenye alinitukana, na hapo ndio hell broke loose. Because why? Okay, you said I did that to your daughter last year. Kwanza uko before April. Hujawahi niuliza, hujawahi kuwa na ubaya na mimi. Unasema hata wakati ulikuja December you met me. Now ask yourself a question. Hata nakumbuka siku moja Victoria zakipiga makelele sana, akisema every time she called me, sijui namwambia niko hapa na Pastor Luke, na kumwambia hapa niko na Pastor Luke, namwambia niko hapa na Pastor Luke, kwani si kufikiria ako na maneno ataniambia peke yake. Na ndio maana she was actually, it is when she had gone. So mimi nikamwambia I'm sorry if I wronged, but nitakwambia kitu elimu, na nimeambiwa na watu wengi sana leo ambao hata hawajui mambo mingi. Ananiambia that bitterness is more than what you think, because when mtu anakuja kuweka shame na hajasikia side yako, when we said we are going to investigate this now, pastors wakasema, na mimi nikajiondoa, because hata leo kusema you are protecting the innocent na mambo iko kwa nini, I don't think mimi nitahamu huyo mtoto. Do you know something? We had a meeting there, 022 nimalizie hii. We had a meeting na kikundi kinaitwa Brothers and Sisters. Tulikuwa na party na tulikuwa live. Tukiwa pale bwana, tulikuwa tunakula buzi, tukikula nyama saa mwisho pale, nikasikia mtu ameniguza nyuma. Kuangalia ni nani, nikaona ni Moni Kabango. Niliongea na mama yake, akaniambia by the way she told me that. Nikageuka, akaniambia nataka nyama zenye zilikuwa na sahani. Mimi hawa watoto ni watoto wangu, na until that time mtoto hakuwa na shida na mimi. Juzi tu watoto wangu wakitoka na huku anakuja ananiambia, umesalimiwa, Monica ametuambia tukusalimie. Huyo mtoto hana shida, but because mtoto is provoked na anapewa maneno wailimu, I am sure na huyo mtoto akiwa soba akikaka atasema kila kitu. Anamwambia I was provoked because nakuja naambiwa unasema. Na you see mtoto anatengeneza di omodo, when mtu anakuwa provoked huwa una create defense. And I'm telling you, as a servant of God, as Pastor Mugo, by the way, this is more than just kesi ya watoto. Nikikutumia hizo clips, utaniambia kama ni kweli, because wakati mambo iko public, let us deal with it. Na ndio maana nimekuja Wairimu. By the way, I honored your invitation because of this. My mentor, one of my mentors told me, Pastor Mugo, public issues are dealt with publicly. Once being made a public, don't shy away to go into a private place, mukaisofie. Ndio maana when those things are out, because watu wengine huwa wanauliza mkipendana mkifanyiana huko hatukujua, lakini sasa mmeacha tujue na mtaki tu comment. Wacha watu wa comment. Ni uliokwenda kunuma sijui nini nilifanya, mimi sina shida, but I have said my own. Thank you so much, Wairimu Akemani. You're very much welcome. And I really want to say this, that
There is an audio of this girl called Monica narrating all of everything that was going on, everything that went on between you, Pastor Mugo, and her. It's on record. And I don't know whether it's true, and I don't know whether it is false. I'm not there to judge because I was not there. Lakini mimi nataka kusema hivi. Like I said, the other side will respond. They will respond. And kuna vitu mingi sana, kuna ma-evidence mingi sana wanasema wako nazo, watazilete. Just be prepared for anything. I don't know how this thing is gonna end. I am praying that if this thing happened, then seriously, like you said, man, you know what? It's coming. They are coming for you. They are gonna come for you and you'll be gone out there for a long, long time. But you know what? I really want to thank you for coming to speak your truth. That is your truth. They have their own truth. At the end of the day, like I said, God knows the truth. Mimi nataka kukushukuru, nataka kushukuru watu wote ambao wamefika mahali hapa. There's so many questions zinaulizwa hapa, hata siwezi jibu. Hata kuna zingine ati sijui unauza mashamba. There's a girl, when she saw the video yesterday, she has bought a land through you, mahali kunaitwa Joska. Sasa naye she's there panicking. Hebu muulize habari ya title zangu na nini. Hiyo maneno hatutaongea. But it's a lot of people with a lot of things. There's a lot of things happening out there, a lot of things being said about you. Lakini mimi nataka kukushukuru. I don't know whether I've done my part. I think I've done my part as far as this is concerned. If they want to bring me back, I'm ready to help. And if you want to respond, you are still welcome on my platform to respond. I don't have a lot of time. Really, I believe you have said everything that you wanted to say. Nataka kukushukuru, Pastor, kwa sababu ya kukuja. Ukweli utajulikana. At the end of the day, the truth will set everybody free. And I hope that this issue is going to be resolved. Kwa hivyo mimi nataka kukushukuru, ubarikiwe sana. And your truth is out here on record. Wacha tuone kiria giko inare. So may the Lord bless you so much. Send me whatever it is that you need to send me. All right, guys, I am done. I gotta get out of here. It's around 2:39, almost 3. And niko na shughuli mingi sana ambazo nataka kwenda kufanya. Again, Hina Victorious Destiny, you are welcome to respond. Pastor Mugo amesema vile amesema. Maneno iko hapo. You be the judge. I don't want to be the judge here. I have my own conclusions as far as the whole of this thing is concerned. What is your conclusion? Please leave me a comment. Leave me a comment on YouTube. Those of you that are watching on YouTube, I really want to thank you. Leave me a comment when you watch Facebook. Leave me a comment. Is he guilty? Is he not guilty? Uamuzi ni wako. Wewe ambao unanitizama hapa. Barikiwa sana. Wairi Mukimani. Shalom, shalom, shalom.